మీరు మూవీస్ని, వెబ్ సిరీస్ని ఏం కావాలన్నా సరే ఫ్రెండ్స్ ఈజీగా ఏ వెబ్సైట్ లేకుండా ఒకే యాప్లో చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. నేను మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ అనేది ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్. ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసి మీడియా బాక్స్ హెచ్డి అనే యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తానే మీకు టాప్ ట్రెండింగ్ మూవీస్ అనేవి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇంకొంచెం కిందికి వస్తాయి, ఇక్కడ మీకు చాలా అంటే చాలా వెబ్ సిరీస్ అనేవి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఏ వీడియోనైనా సరే ఫ్రెండ్స్ చాలా హెచ్డి క్లారిటీతో చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ మీరు కేటగిరీ పరంగా మూవీస్ని లేదా ఏమైనా వెబ్ సిరీస్ని సెర్చ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ పైన ఫిల్టర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. దాన్ని క్లిక్ చేసి మీకు నచ్చిన కేటగిరీని సెలెక్ట్ చేసుకొని అప్లై చేయండి ఫ్రెండ్స్. అప్లై చేస్తే మీ కేటగిరీకి తగ్గట్టుగా వెబ్ సిరీస్ అండ్ మూవీస్ అనేవి ఇక్కడ కనబడతాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు ట్రెండింగ్, పాపులర్, టాప్ రేటెడ్, రీసెంట్లీ యాడెడ్ మూవీస్ని కూడా చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ బెస్ట్ ఫీచర్ ఏంటంటే మీరు మీకు కావాల్సిన మూవీని చాలా హెచ్డి క్లారిటీలో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏ వెబ్సైట్ అవసరం లేకుండా మూవీస్ అండ్ వెబ్ సిరీస్ని చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్. ఈ ఒకే యాప్లోనే మీరు ఏ మూవీ కావాలన్నా, ఏ వెబ్ సిరీస్ కావాలన్నా చూసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే నా వీడియోస్ అనేవి మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి.